সার্চ করেছি ওখানে ওই যে এলপি বামের জায়গায় হেল্প বা এই আপনার I put special things around them. Spaces are typically delimiters in programming languages and definitions, etc. I know users love them and they look great on labels, but save them for your labels. I never put them into column descriptions, column names, etc. So what I'm going to do here is remove the spaces. I'm going to use them here to define it, but then I'm going to rename it with this, so give them no spaces. So what I'm doing here, you can see I'm taking my original diabetes data set, and I'm going to create a new table and say pregnancies is fine, but I want to get rid of the space here and here, and create a new table. Now, I think this table exists, so I may get an error here. It tells me it already exists. But that's all you have to do, and now that it does exist, let me just show you how that looks. And you can see Spark is running, so this is all scaled out, any number of nodes. I have a pretty small cluster. But now you can see I've gotten rid of all those spaces, which makes it a lot easier for me to refer to column names because I don't have to keep putting quotes around it. Alright, now we've had fun with that. I'm going to show you another way to rename it using the PySpark method. And you can see this is in fact a Python notebook. What that means is if I don't label the type of cell, it's going to automatically assume it's Python and execute it as a Python cell. So here I'm using the spark.read.csv, which is a PySpark function. It's part of PySpark, okay? Or yeah. And I'm going to tell it to create a data frame. And I'm going to say SDF, so I know it's a Spark data frame, because when you're working with a language like Python and Spark, it can be a little tricky. Sometimes you're working with a local pandas data frame that is not scaled out. Other times you're working with a scaled out one that's in Spark. So I like to keep them clear which is which. So I always like to prefix somehow with like an S for Spark and P for Python or pandas. So you can hear I'm going to bring this in. I'm going to call it SDF. It can say header true. I'm telling how to define it, and it's going to infer the schema. So I'm doing the same thing we just did. I'm just doing this so I'm showing you I could do this a number of ways, but now I'm going to use the Python method to create a data frame out of an external table like this. I'm going to execute that. And you can see here it comes back and gives me a description of what's in there, which is nice. Now what if I want to rename the columns the same way I did in SQL and I don't want to use SQL to do it? Well, I can use again the PySpark method. I can use select expression, and then essentially very SQL-like. It's almost the same thing, right? I say pregnancies. I can say change plasma glucose, change plasma pressure, etc. So I can do something very similar. And at the end, what I'm doing is I'm using this method called show so that you can see it really works. And then I'm going to do this thing print schema so you can see the new definition put in the columns. So I'm going to run this. I'll do Control Enter so we can see the results right here. যেমন এই ব্যক্তিটা কি করেছে ওই সাইটে ব্যাকক্লিক করেছে এবং আমরা দেখব যে তার যদি হেলথ রিলেটেড সাইট হয়ে থাকে বিশেষ করে যে তাহলে হেলথ রিলেটেড সাইটে সে ব্যাকলিং করতেছে এখন সে আর কোথায় কোথায় ব্যাকলিং করেছে আমরা সবগুলো বের করে ফেলতে পারবো print schema method to show us এই যে এরকম যারা অনেকেই ব্যাকলিং করেছে আমরা one of the things also you want to always make sure okay that really is a Spark data frame, it's telling us right here. And that's useful to know. It's good to know when you're dealing with, as I mentioned, something scale out. That means that data frame is not in one place. It's scattered in partitions on multiple machines. So let's go back to thinking about pandas, which is the library for doing data frames in Python. And here I'm going to say I want to use, I just thought this would be fun, so I kind of figured out how to do this. I want to use the local blob storage, which Databricks gets when you create it in Azure automatically, and that's called DBFS. Now, interestingly, if you were up here, you'll notice it's one way of referring to it. Up here, you can see file start, da da da. It doesn't refer to DBFS, but when you're doing it this way, I had to play around this a bit. You do have to say /DBFS and then file start, and that tables is the default place it will load data. So whether or not you even complete the operation and find the table, it will still put it here by default. And then we can do pd.read.csv. So I'm going to read directly against blob storage. This time, what's the difference? The difference is this. I'm creating pandas, a local data frame, not a scaled up. So what's going to happen is I'm only going to bring the data, load it to the heading node. Might want to do that. You're not going to get a lot of benefit from Spark at that point, but there are reasons why you would do that maybe before you do some open source visualizations or something. In this case, I'm going to then say show me columns.
আমরা জাস্ট কি করব, সার্চ দিব, সার্চ দিলে যে সাইটগুলো আসবে তারা কোথায় কোথায় ব্যাকলিংক করেছে আমরা সেটাও পাবো। এখান থেকে যারা কমেন্টস করেছে বিভিন্ন সাইটে গিয়ে, তার মানে সে তারা এক জায়গায় করে নাই, সে আর কোথায় কোথায় করেছে সবগুলো আমরা Now this প্রথমে is সার্চ দিব, not আর a নিচে Spark function. This ব্যাকলিংকের is অপশন actually আছে, a value-added ব্যাকলিংকে চলে data যাব। thing called display, which is really cool because when I বলেছিলাম use লগইন করে display, নিতে পারলে বেটার, তাহলে অনেকগুলো I get সাইট the আসবে। feature functionality of this, সেই যে and I can even ব্যাকলিংক গুলো do যে graphics করেছে if it was an aggregation or এগুলোর জন্য something. আমরা I এই যে could do ব্যাকলিংকসে things চলে with যাব। graphics and look at it. So ব্যাকলিংকসে it's really গেলেই cool. তার ব্যাকলিংক And গুলো এই যে again, নিচ I দিয়ে can সব দেখেন চলে some এসেছে, things এবং like কোথায় so কি before I could do the অ্যাঙ্কর টেক্সট columns করে with সে PDF ব্যাকলিংক columns করেছে, there, এগুলো আমরা পেয়ে and you can যাচ্ছি। see here I can also use that on the এরকম Spark এই যে বিভিন্ন data সাইটে frame. গিয়ে, যেমন এই যে এই সাইটে গিয়ে A ব্যাকলিংক little করছে, different I think in the way যে it's formatted, সাইটগুলো right? এই Yeah, a সব little জায়গায় different দিয়ে উনি formatting. ব্যাকলিং See, করাইছে, I was able এই to যে do সাইটগুলো এগুলোতে So উনি ব্যাকলিংক করেছে। যেমন এই যে that's এখানে the উনি first এই takeaway অ্যাঙ্কর is that টেক্সটটা when you're ইউজ dealing with করেছে নেমের PySpark বক্সে বা and কোনো you're একটা doing some জায়গায়, ধরেন এই querying যে operations and এই data এই wrangling, সাইটে most of the time it's going to be almost identical or identical to what you would do in pandas. সাইটের So নাম এই this যে is কি good to know. রোহান When it's ফার্মা different, ডট then you এই make যে it a কো little bit ডট fun. And ইউকে there এই are some টাইপের একটা differences. আছে। One এই thing যে I've got যেমন a demo এখানে on আমরা here, but I want to কন্ট্রোল make এফ sure I দিয়ে point out সার্চ is দেই, data ওর এই যে frames in অ্যাঙ্কর Spark টেক্সটটা are দিয়ে immutable. দেখেন এই যে It's কমেন্টসের spread out মধ্যে among এসে the ব্যাকলিংক clusters, so you করেছে। can't just say, oh, add a column to এবং it. দেখেন এই যে You can 2020 create new সালের columns, but you have to create a new সেপ্টেম্বরের data দিকে, তো frame আমরাও as এখানে well. এসে কি করতে So পারি, make sure when you're কমেন্টস করতে you want to পারি। add columns and এছাড়া things, ধরেন and আমরা do কাজ things like করব that. এখন You have কি a নিয়ে, different way of doing it than ধরেন you could do it in যে কোনো আমাদের pandas. So সাইটে যে take a সমস্ত look at that as কিওয়ার্ড well. নিয়ে আমরা কাজ So we করতেছি, saw the show method, এক্সাম্পল ধরেন আমরা but if we try to show with the best PDF versions shower of local head, pandas, that's not a function. So if I try to do that and do Control Enter, I should get an error on the second one, but the first one works. So the first one, no problem. মানে That's আমাদের part এটা of the হচ্ছে কি PySpark কিওয়ার্ড, interface. But you see here, it says, I যে don't know আমাদের what এই you're talking about, কিওয়ার্ড and there's নিয়ে no আমরা support তো for this. So র্যাঙ্কিং এ you যেতে can't do চাই, that. বাট আমাদের এই কিওয়ার্ডে Again, যারা অলরেডি you gotta play with র্যাঙ্কিং this এ and আছে try to get used to তারা it. দেখবেন, If I don't want to use the এবং show, এই I can শাওয়ার also use something রিলেটেড called বিশেষ Page, করে which is নিচ really more সাইট of খোঁজার an জন্য, যেমন RDB আমরা এদিক carryover. It's থেকে going যদি to দুই pull একটা সাইট দেখি, the এই data যে যেমন off of শাওয়ার the নিয়ে data set অনেকেই and bring it কাজ bring it in and করতেছে, show it তো to আমরা them, এদের মধ্যে which is cool. এই যে যেমন এটাও শাওয়ার রিলেটেড এক্সাক্ট And as we've সাইট, seen, we can do the print schema as এই well. সাইট এখন কোথায় কোথায় So ব্যাকলিংক print করেছে, schemas here will show us what that looks ব্যাকলিংকের like. মধ্যে ব্লক কমেন্ট কোনগুলো One thing you সেগুলো can আমরা also do দেখেন is, বের করবো। if আমরা you're হোম going to পেজে use গেলাম, a ওর data ওই frame নির্দিষ্ট a পেজে lot, গেলাম you না, can হোম use the পেজে cache গেলে তো তার method, ব্যাকলিংক which বেশি will পাবো। basically তো put হোম it into পেজে cache গিয়ে memory and retain আমরা it কি for করবো, you এখন ওভার so that you can সাজেস্ট keep কোথায়, querying it and you ওভার get better সাজেস্টের performance মধ্যে instead এসে of constantly ব্যাকলিংকের losing এখানে it and এসে, reloading it. And also it's going to put ব্যাকলিংকের your এখানে তো fastest আমি memory আসি, আমি available. জাস্ট কি করলাম, So what I'm going to do here is কন্ট্রোল cache ভি this দিলাম, data frame. And then দিয়ে we'll use a এখন function জাস্ট এই যে called সার্চ drop and দিলাম, now I'm not going to be সার্চ able দিলে to সে cover কোথায় all the কোথায় ব্যাকলিংক functionality করেছে available in PySpark. সবগুলো Lots এখন of links. This ওই Spark যে আমার তো documentation, লগ ইন this করা Database থাকলে আরো stuff, go বেশি look at সাইট it. দেখাবে, দেখেন What অনেক I'm trying সাইট to do here is দেখাচ্ছে, just তো give এর you a মধ্যে feel for ব্লক things কমেন্ট and show তাকে you some of the more ম্যাক্সিমাম এই যে useful নো ones. ফলো ব্যাকলিংক, Take a copy of এই this যেন notebook, রিকোয়েস্ট and I think পাঠিয়েছে, you'll আগে find it অ্যাকসেপ্ট useful করে as a নেই। starting point for your own, moving forward. All right, so আমরা here ওভার I'm going to do is সাজেস্টটা I'm going to কোথায়, create a new এখানে data frame, দেখেন যে এই and যে I'm নো going to say ফলো গুলো drop বিশেষ NA, করে এগুলো meaning হচ্ছে ব্লক any missing কমেন্টিং। values তো আপনি don't give এখন me those এদিক rows. থেকে যান, এদিক So থেকে I'm going to গেলে এই run যেমন this, এই যে Control এইটা Enter. একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই যে এগুলো You মোটামুটি can see here, সবগুলো কি still got the সে whole এই thing সমস্ত here. জায়গায় ব্যাকলিংক করেছে, And I'll go over here now and যেমন say, আমরা এই okay, উপরের দিক থেকে আসা শুরু probably should. So we can say সে this যেমন cell এই যে just এই runs জায়গাতে into ব্যাকলিংক SD করেছে, এই account. যে এই সাইটটা, এটা I wonder if সোর্স we lost হচ্ছে, any of those. So let me do this সোর্স time. মানে I'll এই say সোর্স পেজে সে হচ্ছে SDF ব্যাকলিংক করেছে, আর এটা তো তার টার্গেটেড ইউআরএল, মানে আমরা যে সাইটকে কপি করে আনলাম এটা কিন্তু সেই সাইট, আমরা কপি করে এনেছি যে সাইটকে, ওটা সেই সাইট, আর সোর্স পেজ হচ্ছে যেখানে সে গিয়ে ব্যাকলিংক করেছে, এবং সে এই যে এই অ্যানকর টেক্সটটা ইউজ করেছে। অ্যানকর টেক্সট বলতে এই কথা দিয়ে হাইপারলিংক করেছে, এটা ওই নেমের মধ্যে দিয়েছে বা ওই যে অ্যানকর টেক্সট ভিতরে করেছে। দেখেন আমরা এখানে ক্লিক করি, But if it did, it would remove ক্লিক করলে rows. এই যে আপনার And so if you হচ্ছে don't want any data, you get data, you should just এরকম get rid আরো of all অনেক rows that সাইট have দেখেন, NAs, এটা no অবশ্য values in it. কোরাতে এটা That's the way to কোশ্চেন do it. আনসারিং সাইট করছে এখানে So এসে, I don't think we can do with our এখানে go এসে back to আমরা our ওইভাবে original সার্চ SDF. দিলে এটা We কোশ্চেন can আনসারিং, do a এটা query অবশ্য where we ব্লক group by age, কমেন্টিং we না, do a count by কোরাতে age, আমরা and then we সামনে can say যাবো, বাট counts by age কন্ট্রোল show. এফ দিয়ে আমরা And ওটা what দিলে we're really doing is returning দেখবেন that তার as a data আনসার frame. আছে এদিকে, তার আনসারের মধ্যে এই So we can do কথাটা that দিয়ে সে directly, or we ব্যাকলিংক can do it this করেছে, way. And now we can মানে see, এই যে we got এভাবে summarization how লুকানোর many জন্য by each age
মাপটা তো আমরা এদিকে যদি count already, so PDF count, which is just going to return a count. That's local, so let's see if it works. So we can also do that count. তার হচ্ছে leaking shower head এই কথা লেখা আছে. Nice. So again, it's pretty much the same. So I guess the takeaway from a lot of this is try the Pandas approach with the Spark stuff, and it should work. But if it doesn't, then look around. Backlink হয়তো সেই সময় ছিল, ওটা ধরতে পেরেছে. এখন হয়তো backlink কারণ আমরা backlink কোনো দেখতে পাচ্ছি না. যাই হোক আমরা ব্লক কমেন্টিং টপিকসে যাই. Filter
off that ব্লক data কমেন্টিং frame. And টপিকস here I'm going to say যেতে when হলে the age আমাদেরকে is greater than 20. And then I can, pandas যেমন like এই যে এইটা I can একটা concatenate on another method, আমরা which এখানে is sort. ক্লিক করলাম And I'm going to sort by blood pressure, সোর্স পেজে and then I'll বা just এই যে display the এটা data set. আরেকটা হচ্ছে এটা আরেকটা এরকম আমরা দুই So তিনটা you দেখেন got ওপেন করে learning stuff নিচ্ছে here, right? এই যে এখানে Here I want to সোর্স do পেজ something এটা where I want to আরেকটা take এটা NAs and আরেকটা just put these dashes instead. So if I want to এগুলো override, দেখবেন কি sometimes I এগুলো want to do that, take ম্যাক্সিমাম NAs সব and কি ব্লক put some কমেন্টিং other value, maybe তো আমরা 0, এখন maybe 99s, maybe ওপেন করি nulls, এই যে whatever দেখেন it is you're এখানে trying to ব্লক override কমেন্টিং the অপশন value. আছে চাইলে আমরা এনকোড টেক্সট এনে Alright, so we're going to look at a সার্চ little দিয়েও more. বের This is করতে exploring the তারা data. ব্লক কমেন্টিং করে ব্যাকলিংক করেছে Now, when you use data frames are not tables, and tables are not data frames. So there is some work you got to do to go between them. So if you create a data frame in Python or PySpark, এখানে মাস্ট it's বি not নিচের দিকে queryable কি using ডকুমেন্ট SQL অপশন আছে এরকম immediately. But we can বেশ make it কিছু queryable সাইট by আছে just using a function such as the create or replace temp view. Now this will create a table that's available during your session, but when you log off and come back the next day, it's gone, so it'll have to be created again. But let's see how it আর works. So I'm অন্যান্য going to সাইট যে say, সব again, this সাইটে is a যে অনেক method কিছু hanging ব্লক off of কমেন্ট our থাকবে data এমন না frame কিছু object, সাইট আমরা and this is the name of the table we want to create এভাবে it যদি as. সার্চ করি দেন কোনো একটা দুই একটা সাইট Not a আনলে lot দেখবেন যে there, এখানে অনেক but পাওয়া now I যাবে should be able to query that table, because I gave it a name, with SQL. দেন কোনো একটা So সাইটে this is great গেলাম if I want to sort of pass things between them, especially if this হোম is পেজে ideal for আমরা that. চলে যাব In a মানে single notebook, .com I বা don't really want to .org persist it permanently, but I want to be able to use it in SQL. That's a way to do that, and then I can গিয়ে go কোনো back and একটা ধরেন forth. চাকু So I রিলেটেড can do এরকম that kind বিভিন্ন of যদি stuff. আমরা একই নিশ নিয়ে কারণ এটা তো আর Now খুব another thing I ইজি না could যে do সাথে সাথেই পেয়ে is I যাবেন could say, no, I একটু really want কষ্ট this to করে be কি করতে permanent. হবে খুঁজতে So হবে তবে I'm এরকম going back to the একটা other সাইটের data frame, মধ্যে which পেয়ে গেলে আমরা was অনেকগুলো পেয়ে reformatted যাব stuff এখানে আমরা before. এখন ওই It's সাইট just নিয়ে another সাইটে এসে Spark data খুঁজবো frame. Let's say যেহেতু right, ব্যাকলিংকে and আসি I'll আর say ব্যাকলিংকে save as ক্লিক করার table. দরকার নেই শুধু This সাইটটা চেঞ্জ time, করে I'm not really going to show you the difference, but the big difference এভাবে here, দেওয়ার সঙ্গে let me show, I সঙ্গে should have created this before, so if it worked, তার I কোথায় কোথায় should be able to ব্যাকলিংক not even আছে run this সব query, and it চলে should আসবে still be ইভেন্ট here. চাইলে So আমরা let's see if যখন it ডু works. ফলো নো ফলো সব বুঝবো তখন ওদের And it ব্যাকলিং did. সবগুলো The জায়গাতে reason আমরা is ট্রাই because I করব ran that before, and এখন it's যেহেতু ব্লক persisted কমেন্টিং permanently এর কথা until I বলতেছি tell it otherwise. It's going to stay শুধুমাত্র there. আমরা এই জন্য নো ফলো Little দিকে takeaway যাচ্ছি though, with কারণ নো tables, ফলো so তো be ব্লক careful. কমেন্টিং এ আমরা জানি You নো need ফলো ব্যাকলিং compute দেয় এগুলো to use অন্যান্য tables, টাইপের এগুলো হয়তো which means you need কেস clusters পোস্টিং running বা because অন্যান্য everything's in টাইপের memory. ব্যাকলিং এই জন্য So আমরা those এগুলোর মধ্যে tables will এখনই go away যাচ্ছি when the না cluster goes away. আমরা The শুধুমাত্র data এই behind যে it দেখেন doesn't নো go away, ফলো nor does এই যে the এইগুলো metastructure. If you বিভিন্ন যে persisted পেজ it, it আছে will still be there. এগুলো So দেখবেন when you bring the cluster ম্যাক্সিমামে back কি up, you can ব্লক have your কমেন্টিং tables come right হবে back up with it, আবার and যে you're good to সাইটে go. আমরা পেয়ে যাব যারা ব্লক কমেন্টিং ব্যাকলিং একটু বেশি Databricks করছে সেখানে and গিয়ে in তো আমরা Azure in প্রচুর general, পরিমাণে all ব্লক storage and কমেন্টিং এর compute কি are kept পেয়ে যাব separate, which is কমেন্টস awesome. করার সাইট Because what it পেয়ে means যাব is you can সেখানে আরো অনেক terminate সাইট আছে compute, which is expensive, like clusters, and you don't lose anything. You don't lose your আমরা এই notebooks, you don't lose কয়েকটাতেই anything গেলাম stored, এখন nothing. দেখেন It's এখানে still there. So then we've got the যেগুলোতে right দেখবো as table. So পোস্টের this is how you নিচে can কমেন্টস persist it করে permanently. এবং So তার ওই যে here. অ্যানকর টেক্সট ছিল আমরা কন্ট্রোল So এফ দিয়ে let's সার্চ take a little bit করতে at something পারি else, and this is ওটার নাম SQL, but I'm ছিল going to হচ্ছে এই plug for what সাইটটার I নাম really ব্লগ love. ডট I love this visualization. Really make use of it. You don't have to use Python and its visualizations যখনই all আমরা the যেটা time. করব তখন It's আমরা ওই great. অ্যানকর So টেক্সট there দিয়ে are সার্চ those things, দিলেই it পাবো does বাট awesome এগুলোতে stuff. But you সবগুলোতেই use what's there because যেহেতু this is ব্লক built কমেন্টিং in, অপশন আছে and দেখবেন you মাস্ট get বি this সে great ব্লক thing. কমেন্টিং You can থেকেই do ব্যাকলিং plotting, so I can করেছে say, okay, maybe make this a bar chart. এই যে দেখেন I can এইটা sit like that. I এই যে can play around. I've রাহুল got a lot of দেখেছিলাম এই যে flexibility. লাইফ I can উইথ say, কিচেন maybe I এরকম don't have a lot to তো go দেখেন with here, but এখানেও maybe I want to say ব্লক কমেন্টিং this. করলে I আপনারটাও can কি change হয়ে things যাবে around. So অ্যাপ্রুভ play হয়ে with it, যাবে and you get a lot of functionality on that. কারণ এগুলো It's যেহেতু খুব sizable. রিসেন্ট And যারা don't সবাই forget that, well, ব্লক you কমেন্ট can করে করে দেখেন also অ্যাপ্রুভ create পাচ্ছে dashboards and stuff. আবার So এইটা a lot of যদি good যাই stuff there. বা এটা Okay, থাক more stuff এটা here. I'm যেহেতু gonna ঝামেলা kinda করতেছে টাইম don't ওয়েস্ট have করবো না anything special here, but trying to understand the এইটাই data আবার better. ব্লক কমেন্ট করে Might নাই wanna look at এটাতে এসে যেটা Wikidata করেছে by অনেক age, সাইট and we can see something এটা হচ্ছে interesting মূলত here, কিওয়ার্ড which খুঁজেছে is really good. কিওয়ার্ড Don't assume রিসার্চের too টুল much. এই জন্য What I'm অটোমেটিক্যালি seeing here এখানে is তার a very কিওয়ার্ডটাকে skewed কি নিয়ে distribution এসেছে তারা here. এটা কিওয়ার্ড রিসার্চের So অনেক টুলে গিয়ে আমরা চেক করলে look at this for a minute. টুল আমাদেরকে রেকর্ডে Looks নেয় like এটাও একটা টুল would কিওয়ার্ড be রিসার্চ maybe the 22 age or something. এখানে Really কিওয়ার্ড skewed রিসার্চের data set টুল in terms of age. So we're not getting a very balanced data set, and that এটাও may সেই make টাইপের it নো ফলো difficult to get reliable এখানে হচ্ছে predictions. প্রোফাইল ব্যাকলিং করছে প্রোফাইল ব্যাকলিং Here we কি can আমরা do, and সামনে I'm kind of শিখবো emphasizing the SQL here, আবার and I've got a whole এগুলো দেখবেন presentation of এরকম SQL, but you পোস্ট can do case পোস্টের statements নিচে and all kinds of কমেন্টস
stuff. আছে তার মানে সেখানে সে গিয়ে I think I did this specifically because I wanted to drill down and say what's going on in this data. And what you see here is people less than 30 makes up a huge amount of our data set. So we got a lot of young people in here. If we're trying to identify type 2 diabetes, that could be a bit of an issue. So lots of good stuff, and that's certainly part of the process. Meanwhile, so Spark SQL here. A really great way, my favorite takeaway way to convert tables into data frames is actually to just use SQL. It's just, to me, the easiest way to do it. So I can just say Spark SQL and then just
put in my SQL statement. This is a defined table that we saw earlier we created, and then we can do something like filter it as well, and then we can just show অনেকগুলো সাইট আমরা এভাবে পেলাম। এখন পাওয়ার পরে যে একটা সাইটের লিংক আমরা কপি করে রেখেছি, এখন জাস্ট আপনারা গিয়ে এর লিংকটা Spark uses something called lazy execution. And what that means is, unless you ask for the data, it actually doesn't run the query, which is kind of a neat idea. So you could say, query everything in the database, add this filter, sort, blah, blah, blah. Doesn't do things. You may not even want to run this. Get a petabyte of data here. I'm not going to run that unless you make me run it. So it's kind of like a little passive graph. No, it's going to resist you for actually running. So I think that's a really great thing, because what it can do is a few things. One, it can put a lot of operations together. It waits and kind of constructs the ultimate query that it's going to run, and so it can do a lot of work in one pass. The other thing is, suppose you do all this stuff and you actually never ask for the data. Well, it looks good, but if you don't want to get the data for something, why bring it back? Why do all the work? All right, so what we're going to do here is we're going to use Spark SQL, and we want to bring it back. We're going to force that lazy executor to execute. We're going to do that by using the collect method. So very cool. So we're going to take our Spark SQL, and then we're just going to append this collect afterwards. And collect says, when you're done running this query, collect the data from all those nodes and bring it back to the head cluster. Now, warning, danger. Okay, ওই যে reply with এখানে ক্লিক করেন জি। কি বলে এটাতে, একটু নিচে আসেন, আবার ব্যাকে গিয়ে আবার প্রয়োজনে নতুন করে ভাবে যান, ফোরামে ক্লিক করে বা ব্যাকে এসে ফোরামে আবার নতুন করে ক্লিক, হ্যাঁ এখান থেকে কোন একটা কোর্সেন্সে ক্লিক করেন, যে কোর্সেন্সে একটু বেশি রিপ্লাই দেখবেন এটার মধ্যে একটা ক্লিক করেন। রিপ্লাই এই যে বিশেষ করে ৭৪টা রিপ্লাই আপনার হচ্ছে সব লাইটিং উপরের দিকে আছে, বা হ্যাঁ এদিক থেকে কোন একটার মধ্যে ক্লিক করেন। এই যে অনেকেই আনসার দিয়েছে। আচ্ছা নিচের দিকে আসেন, তো এটা নিচের দিকে আসতে থাকেন। রিপ্লাই তো ক্লিক করলেন, হলো না। এখান থেকে হচ্ছে প্রিভিয়াস রিপ্লাই উইথ কোটিএস। আচ্ছা একদম নিচে চলে আসেন, তো একদম নিচে কি আছে, একদম নিচে আছে আপনার হচ্ছে নেক্সট থ্রেড প্রিভিয়াস থ্রেডে যাবে। তো আচ্ছা যান, তাহলে একদম মনে লাস্টে যেতে হবে, ওই লাস্ট পেজে গিয়ে আপনাকে হতে পারে আনসার দিতে হবে। নেক্সট থ্রেডে গিয়ে যাই হোক, এই পেজে তো অনেকগুলো থ্রেড পড়ছে। আচ্ছা এরকম আপনি নেক্সটে গিয়ে হয়তো এভাবে পাবেন, আর অন্যান্য ফোরাম গুলোতে যান, যেহেতু সবারটাই দেখতে হবে টাইম, সেরকম আর কি পাওয়া যাবে। আরেকটাতে যান ফোরামে, এদিকেও ফোরামে ক্লিক করেন। আচ্ছা সবাই একটু মিউট করে দেন, বাকিরা শুধুমাত্র যিনি দেখাচ্ছে ওনারটা ওপেন থাকবে। ফোরামে ক্লিক করেন, এই যে এদিক থেকে অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে, এগুলোর মধ্যে যেতে পারবেন। যে কোনো একটার মধ্যে ঢুকেন। নিউ থ্রেড, হ্যাঁ পোস্ট নিউ থ্রেড না, পোস্ট নিউ থ্রেড মানে আপনি কোর্সেন্স করবেন, আপনি কোন একটা পোস্ট নিউ থ্রেড মানে আপনি কোর্সেন্স করবেন, এটা না। আপনি ওই যে উপরে যে কোর্সেন্স গুলো আছে সেগুলো একটার মধ্যে ক্লিক করেন। এটার মধ্যে অনেকেই যেমন আনসার দিয়েছে, আপনি নিচের দিকে আসেন, এই যে আপনিও আনসার দিতে পারবেন। তো যাই হোক, এরপরে পরে এগুলোতে যান, একটু দ্রুত শেষ করে ফেলেন, বাকি ফোরামে যান।
এই যে এটা তো আগে আমরা দেখলামই, ওই যে ডিরেক্ট আনসার দেওয়া যাচ্ছিল না, ওই যে ইউকে ড্রাইভ ফোরামস ওইখানে গিয়ে দেখবেন অপশন আছে, বা হচ্ছে গিয়ে কোশ্চেন্সও করতে পারবেন। আচ্ছা, আর কোনো ফোরাম থাকলে যে ওইগুলোতেও যান। আচ্ছা, অলরেডি আপনারটা অনেক কয়েকটা দেখছি। আচ্ছা, আর কে আছেন ওনার পরে? কারণ আমরা দেখি আমাদের নতুন কিছু টপিকসও শিখতে হবে। আমি আপনাদেরটা দেখাচ্ছি। আচ্ছা, স্টপ করে দেন। তো আপনারা যেটা করেন মূলত এইভাবে করে করে আপনারা ফোরামের এইভাবে থ্রেড গুলোতে গিয়ে আপনারা আনসার দিতে থাকেন। বিশেষ করে আপনারা আছে যেটা নিচ্ছে না তারা, অ্যাকাউন্ট নিচ্ছে না, ভাই এই দুটো লগইন নিচ্ছে না, অ্যাকাউন্ট নিচ্ছে কিন্তু লগইন অ্যাকাউন্ট নিচ্ছে না। যে দাঁড়ান একটা মিনিট, এখানে বলতেছে এটা কি স্প্যাম স্কোর অনেক, এটাতে যাওয়ারও দরকার নেই। এটা স্প্যাম স্কোর 48, এত স্প্যাম স্কোরের মধ্যে যাবেন না। স্প্যাম স্কোর সর্বোচ্চ 4% পর্যন্ত যাবেন, এটা এমনি বাদ দিয়ে দেন, এটা দরকারই নেই। ওগুলো নিচ্ছে, দুইটা বিষয় নেয়নি। আচ্ছা, সেটাতে হ্যাঁ, কোনটাতে লগ ইন হচ্ছে না? এইটাতে? হ্যাঁ, এটাতে একটু ঝামেলা করতে। ওকে, এটা তো দিয়ে করেন, সিকিউরিটি গুলো এগুলা দেন, তারপর নিব। উপরে কি দেখছে? কাইন্ডলি ইনঅ্যাক্টিভ। আচ্ছা, দ্য স্পেসিফিক ইউজার নেম ইজ ইনঅ্যাক্টিভ, ইফ ইউ হ্যাভ প্রবলেম অ্যাক্টিভ ইউর অ্যাকাউন্ট প্লিজ কন্টাক্ট। আচ্ছা, প্রথমে লগইন এর চেষ্টা করেন, না হলে ওদের সাথে কন্টাক্ট করতে বলতেছে অবশ্য। প্রথম লগইন করে ট্রাই করেন, কোনো কারণে ওরা ইনঅ্যাক্টিভ নিচ্ছে না ভাইয়া, এটা আমি আগে দেখছি। আপনার অ্যাকাউন্টটা আপাতত যে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিছে, ইউজার নেম ওই যে লেখা আছে ইওর ইনঅ্যাক্টিভ, ইওর ইউজার নেম কারেন্টলি ইনঅ্যাক্টিভ, এটা বাদ দিয়ে দেন আপাতত। আচ্ছা, পরে এটাতে ট্রাই করেন, অথবা ওদের হচ্ছে ওই যে কন্টাক্ট অপশন দেখাচ্ছে নিচের দিকে দেখেন, কন্টাক্ট অপশন আছে, সেখানে গিয়ে মেইল করতে পারেন ওদেরকে, বা কন্টাক্ট সাপোর্টে ওই যে কন্টাক্ট আছে মেসেজ দিতে পারেন, দেখবেন ঠিক করে দিবে। একই ইউজার নামে আমি তো মানে ইউজার নেম সবগুলোতে এক দিছি, এটা কোনো প্রবলেম তৈরি করছে নাকি? না না, এটা কোনো প্রবলেম ফেস করবে না। ভিন্ন ইয়ে হলে ফোরাম হলে এটাতে কোনো সমস্যা নেই, এখানে গিয়ে কন্টাক্ট করতে পারবেন, এই কন্টাক্ট করে আপনার অ্যাকাউন্টে আবার ফিরে আসতে পারবেন। আচ্ছা, তাহলে আপনি স্টপ করেন, আর একজন শেয়ার করেন। জি, আমি শেয়ার করতেছি। হ্যাঁ, ঠিক। জি, দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এখনো দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, ইয়ে করতে থাকেন। জি, এখন দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, লোড নিচ্ছে, ওয়েট করেন। হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে। ওকে, ওপেন রিয়েল এস্টেট, ওকে, এটার মধ্যেই যান। এটার মধ্যে থেকে কোন একটা কোর্সেন্স এর মধ্যে ধরেন ইমপ্রুভমেন্টস এর মধ্যে যেতে পারেন। ওকে, এখানে কোন একটা কোর্সেন্স এর মধ্যে হ্যাঁ ঢোকেন। বাথরুম কাউন্ট হ্যাঁ, কোন একটার মধ্যে ঢোকেন, যান এটার মধ্যে যান। এখানে ওকে, কোশ্চেন্স এর নিচের দিকে দেখেন এই যে পোস্ট রিপ্লাই, ওই যে একজন মানুষ আনসার দিয়েছে আবার ইয়ে করেছে, আপনি ওই যে পোস্ট রিপ্লাই ক্লিক করে ইয়ে করতে পারবেন। আর একটু উপরে রেড বাটন আছে দেখেন, পোস্ট রিপ্লাই নিচে আর একটু উপরে, এই যে পোস্ট রিপ্লাই।
এই যে এখানে না, এই যে দেখেন এইখানে, এই যে মাঝামাঝি, হ্যাঁ এখানে, এই যে ক্লিক করে এখন দেখেন ওই কোশ্চেন্সের আপনি কি করতে পারবেন, আনসার দিতে পারবেন। জি, এভাবে করে করে আপনি আনসার দিতে পারবেন। ওকে, আরো অন্যান্য ফোরাম গুলোতে যান। জি, এটা ফোরাম। আচ্ছা, এটার মধ্যে হ্যাঁ যান। আমার নেট মেবি স্লো, এর জন্য সমস্যা হয়েছে। ওকে, সমস্যা নেই। I want design build home, এই কোশ্চেনে গেলাম। হ্যাঁ, এটার মধ্যে যান। নিচে আসেন, নিচে আসতে থাকেন। এই যে এক একজন মানুষ কি করেছে, তারা এটা রিপ্লাই গুলো দিয়েছে। এদিকে একদম নিচের দিকে আসেন। জি, আসছে শেষ। দেখেন এখানে, হ্যাঁ এখানে হচ্ছে জি, এখানে অপশন আছে। ওকে, ওই যে অনেকে আবার লিংক দিয়েছে, আপনি এভাবে করে এখানে দিতে পারবেন। তো এভাবে করে শুরুর দিকে আপনারা সবাই যেটা করেন, বিশেষ করে আপনারা যেটা করবেন হোম ইমপ্রুভমেন্ট বলতে, যেমন আপনারা যে সমস্ত টপিকসে আনসার দিবেন বেশি, হয়তো ধরেন ক্লিনিং নিয়ে, বিভিন্ন ক্লিনিং, কার্পেট ক্লিনিং, এই সেই, আপনার বিভিন্ন কিচেনের আইটেম নিয়ে, বিভিন্ন ওই যে বাথরুমের টপিকস নিয়ে, এই সমস্ত টপিকস নিয়ে আপনারা সবাই যেটা করবেন, হোম রিলেটেড এই জায়গাগুলোতে আনসার দিতে থাকবেন, বা হোম রিলেটেড টপিকস নিয়ে। আর পাশাপাশি টেকনোলজির মধ্যে যেমন আমি বলেছি সফটওয়্যার বা অ্যান্ড্রয়েড সফটওয়্যার বা প্রোগ্রামিং, মানে এই সমস্ত টপিকস গুলো, এগুলো নিয়ে আপনারা হচ্ছে কি করতে থাকবেন, ফোরাম করবেন। তো যাই হোক, আপনারা আর একটাতে যান। বুঝতে পারছি, এভাবে করে হ্যাঁ আপনাদের হয়েছে, আনসার দেন। আরো বেটার বেটার ফোরাম প্রয়োজনে খুলে, বাট এটাকে অ্যাক্টিভিটি চালান। আর সামনে আমরা গিগ টিগ নিয়েও যাব, এই অফ পেজটা শেষ হলে তখন আমাদেরকে এভাবে কি কাজ করব। ঠিক, হ্যাঁ এটাতেও সেম ভাবে আপনি নিচের দিকে যান কোন একটা ক্যাটাগরির মধ্যে, ফটো, রেস্টুরেন্ট মেনু, যে কোনো একটার মধ্যে যান। স্যার আছে বেশি কোনটা? অপশন আছে এখানে। একটা মিনিট। আচ্ছা, কোনটাতে আছেন এখন? হ্যাঁ, এখানে অপশন থাকলে ওকে, ওইভাবে করে জাস্ট কি করতে হবে, আনসার দিতে হবে। যে অনেকে আবার তারা তাদের সাইটের লিংক করেছে, পরে লিংকও করতে পারবেন। ওকে, তো এভাবে আসলে আর কারো থাকলে জি আর একজন ইয়ে করতে পারেন। আচ্ছা, আপনি তাহলে স্টপ করে দেন। আর কারো থাকলে, আর কেউ যদি থাকে দেখান, না হলে আমরা নিউ টপিক যাব। ভাইয়া শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। জি, আমিও করেছি, কিন্তু আমার এখানে হচ্ছে নেট এত স্লো, মিট ওপেন রেখে অন্য কোন